Hi guys. So today we'll learn about the development of the heart tube. So heart മീസോഡം എന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു 18 to 19 days after fertilization and it develops near the head of the embryo. So എംബ്രിയോൻ്റെ ഹെഡ് ഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഹാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് and that area is called as the cardiogenic area and this cardiogenic area later it begins to form two strands called as cardiogenic cords. ഇത് രണ്ട് cardiogenic cords ആയിട്ട് മാറും. ഈ കാർഡിയോജനിക് കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൂമൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ഡെവലപ്പ് എ ലൂമൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫോംസ് ദി എൻഡോത്തീലിയൽ ഹാർട്ട് ട്യൂബ്. ഇതിനെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡോത്തീലിയൽ ഹാർട്ട് ട്യൂബായിട്ട് മാറും. ഈ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡോത്തീലിയൽ ഹാർട്ട് ട്യൂബ് ലേറ്റർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഹാർട്ട് ട്യൂബ്, ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഹാർട്ട് ട്യൂബായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദിസ് പ്രിമിറ്റീവ് ഹാർട്ട് ട്യൂബ് ഹാസ് ഗോട്ട് 4 dilations. That is first, that is near the arterial end. Arterial end we have bulbous cordus, then common ventricle, that is primitive ventricle, primitive atrium, and then sinus venosus. So this is the final structure. That is bulbous cordus near the arterial end, primitive ventricle, primitive atrium, and sinus venosus. And now talking about the parts of bulbous cordus. Bulbous cortex in 3 segment. So first segment is called as truncus arteriosus, second segment is called as conus, and the third segment is called as the proximal 1/3 of the bulbous cordus. So this is called as truncus arteriosus, this is conus, and this is the proximal 1/3 of bulbous cordus. So and this is primitive ventricle, and the bulbous cordus in primitive ventricle separate in the sulcus bulboventricular sulcus, and it's called as bulboventricular sulcus. This is primitive atrium and this is sinus venosus. Sinus venosus nu aduvole 3 parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം ഹിയർ ടു sinus venosus. ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും പാർട്ട് sinus venosus ആണ്. സോ sinus venousന്റെ 3 പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബോഡി, then right and left horn, and then 3 veins draining into it. That is the medial most is vitelline vein, umbilical vein, and the lateral most is common cardinal vein. അപ്പോൾ 3 vein are drain ചെയ്യുന്നത്. This is the vitelline vein which lies most medially, then umbilical vein, and then lies the common cardinal vein. So this is body, this is right and left horn, and this are the 3 veins which are draining into sinus venosus. Sinus venosus എന്ന് അതിൻ്റെ venous endനെയും bulbous cordus represents its arterial end. Now ഈ ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്ന് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ളത് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദി ascending aorta, and on the right side it develops into the pulmonary trunk. So left side it develops into ascending aorta, and on the right side it develops into the ascending trunk. Now talking about the conus of the bulbous cordus. A conus of the bulbous cordus, it forms the outflow part of 2 ventricles. അപ്പോൾ 2 ventricle ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കോണസ് cornus part of bulbous cordus it forms the outflow part of 2 ventricle, and then the third part is called as proximal 1/3 of bulbous cordus. ഇതാണ് ആക്ച്വലി distal 1/3. distal 1/3 നമ്മൾ truncus arteriosus എന്ന് വിളിക്കും. middle 1/3 it is called as conus. proximal 1/3 വേറെ പേരൊന്നുമില്ല, it's proximal 1/3 of bulbous cordus. ഈ proximal 1/3 of bulbous cordus ആണ് it forms the right ventricle, and then primitive ventricle forms the this is primitive ventricle. Primitive ventricle forms the left ventricle. So ഈ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും ഔട്ട്ഫ്ലോ പാർട്ടാണ് കോണസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്ഫ്ലോ പാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇസ് ഫോം ബൈ ദി കോണസ്. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 വെൻട്രിക്കിളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൾക്കസ് ആയിട്ട് മാറി. നമ്മുടെ മുമ്പ് ബൾബസ് കോഡസിനെയും അതുപോലെ പ്രിമിറ്റീവ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൾബോ വെൻട്രിക്കുലർ സൾക്കസ്. അതിപ്പോൾ എന്താ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു interventricular septum. It develops into interventricular septum. So that's about primitive ventricle. ഈ primitive atrium എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? It develops into the anterior part of right and left atrium. Anterior part of right, 2 atriumത്തിൻ്റെയും anterior part ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് primitive atrium. Now talking about sinus venosus, നമുക്കറിയാം sinus venosusന് 3 പാർട്ടാണ്. ബോഡി, then right and left horn, and the 3 veins draining into. ഇപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ദ posterior part of atrium, both atrium. So primitive atrium it develops into the anterior part of right atrium, while body develops into the posterior part of right atrium. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹോണും അതുപോലെ 3 veins draining into the left horn undergoes regression. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. വെൽ റൈറ്റ് ഹോണും അതുപോലെ 3 veins draining into the right horn remains. So right horn gets absorbed into the
into the right atrium. Right horn gets absorbed into right atrium, while right ഈ മൂന്ന് വെയിൻസ് വിറ്റലൈൻ വെയിൻ, റൈറ്റ് വിറ്റലൈൻ വെയിൻ, റൈറ്റ് എംബ്ലിക്കൽ വെയിനും റൈറ്റ് കോമൺ കാർഡിനൽ വെയിനും. ഈ റൈറ്റ് വിറ്റലൈൻ വെയിൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ വെയിന കാവ. പിന്നെ അംബിലിക്കൽ വെയിൻ ഗെറ്റ് റിഗ്രസ്ഡ്, അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ കോമൺ കാർഡിനൽ വെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ വെയിന കാവ ഡെവലപ്സ്. വിറ്റലൈൻ വെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ വെയിന കാവ ഡെവലപ്സ്, ആൻഡ് ഫ്രം ദി കോമൺ കാർഡിനൽ വെയിൻ a part of superior vena cava develops. And here in the junction between sinus venosus and primitive atrium we can see sinoatrial orifice, and the junction between primitive atrium and primitive ventricle there is atrioventricular canal. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹോൺ ഓഫ് സൈനസ് വീനോസസ് റിഗ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കൊറോണറി സൈനസ്. റൈറ്റ് ഹോൺ ഗെറ്റ്സ് ഡ്രെയിൻ ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് atrium. So that's about the development of heart tube. Thank you.